The Highfall ist der Name dieses Freefall Towers im Moviepark Germany. Dieser gut 60 Meter hohe Turm des Typs Flawless Tilting Gyro Drop wurde am 6. April 2002 eröffnet, damals noch unter dem Namen The Wild Bunch. Im Jahr 2005 erfolgte dann die Umbenennung in The Highfall. Gebaut wurde der Turm von der Schweizer Firma Intermin. Die sich um 360 Grad drehende Gondel bietet dabei Platz für 30 Personen, die mit 90 km/h Richtung Erdboden rasen, sobald sich die Gondel ausklingt. Im Jahr 2022 feiert der Turm 20-jähriges Bestehen.